everyone. Hi. Hello. Okay, I'm Sarah. Right, remember? Okay. Yesterday I was teaching about drowning, right? Before the electricity outage. Okay, chân ra cách riêng dương cao pin sau máy địa phương chích mà món hay bây muốn cặp lương cặp đại này đấy chăm ăn cái ta đấy. Okay. Electronic. Okay. So we continue now, okay? All right. Okay. Again, đặt ngon here. Right. Do you remember this? How do you identify someone is drowning? Okay. Okay. Chân điện không thì môi nâng ca cầm nát sầm cua sầm rắc điện đầm luồng tận. Yeah, những bạn cần các bạn riêng hết ca pin sau mày mình đấy. Okay. Tại vì cầm nát mình nát chất luồng chất ra được luồng nòng dữ. One have. Yeah, does anyone remember? Chăm bàn đây mình mấy. Chăm bàn đây nè. No, tắt sinh nhãn để dương cầm nát ban thầy dương luồng tận. Dương thứ mấy mình đang thể hiện luồng tận. Hello nè. Okay. Alright, so the first sign you remember is their head will be tilted back in the water. Number 2, they'll be gasping for air, they try to breathe. And number 3, they'll be struggling to swim but they're not moving. Okay. Chắc là chỉ biết thì mũi để những ai sẵn cho bán cứ cất nhìn người làm lớn. Hay cái quý, cất với bạn đạo đồng hầm, tôi quay, tôi khét. Hay năm được thì bấy sẽ cái khá cún, cất bị bạnของta health, cất ở chia health, cất health. Okay, great, thank you. Okay, so how do we rescue someone who is drowning? That's more important, right? Okay, so number 1, you shout for help. Okay, ask for help first. Okay, chân ca lô tức nâng tầm bay chui sừng rô tan. Dương thấyอย่างไรบางคนdương lòng tật thì mũi cứ ôn ra chăm khá dương có sải ở cái chui. Ta ai sải cái chui ban đấy? Ban. Okay, rất là sải cái chui. Okay, great. So you shout for help just in case there's actually an adult around who can help you to save the person together, okay? Okay. Chứ mà dương chia dương sải ở khoang ở cái chui tới tầm bay ở điện không được nằm bay dương ở tận một chui dương và ra cái nào kia là cái lư. Nông dương từng mày thế. Okay. Great. All right. Then number 2, what do? You look around the area. You see if there's any ropes or those floats beside so that you can throw in to help the person. Okay? Dân tiện tông là mùi tiết cứ ôn rau tay bên đây thà bà sai dân từ chui kế đó con á dân lên xe dân lên bỏ ai dân ai tê từ lan phê kịp tên mà tầm nước ai lồng tên chứ mà miệng xe mà dân bỏ xe từ chui kế rồi ở bên càng lán bên đây thầy dân miệng từ khăn bên từ chui kế. Okay, great. Okay, number 3, do you go and jump in and save the person immediately? No, okay, you only do that if you know that I can swim. Okay, so only if you can swim, then you jump into the water to help. Okay, jump on, but khơi cái lông tức, mà dương là che hẹp tức phòng tay dương cô tận luôn từ chui cái đấy. Chui, hình xôi luôn thằng dương phá hai điện đèn luôn cái con nát cất đừng bật tai bật tóc hay cất một tiền dương ở lông từ ngọc này cặn này nó từ cát lang thì cho cặn này này con nát. Mà dương là che hẹp tức cái cùng bạn luôn từ chui cái. Lúc ra na đặt ôn che hẹp tức chạm ăn đấy. Okay, so why is this so? Because imagine if you yourself cannot swim, but then you jump in to help. Then how are you going to help the person if both of you are in trouble, right? Okay, chắc chắn số tha, chứ bây giờ mà che hai tức phòng bây giờ luôn từ chui kì, ta dương ai luồng đấy dương chui kì thì mày bản mày đấy. Chạm ăn đấy mình mấy. Bây giờ mà che hai tức phong luôn từ chui kì sao, đằng ấy. Bây giờ đừng luồng tức chui kì đã đừng ngót chui kì đã, rồi đấy. Chẳng chỉ riêng rồi khi sao em xây chui xây tiền á, tôi chỉ rồi chơi bằng tơ, tôi chỉ bắt tay chưa mà kì tơ, okay. Okay. So number 4, after the person is rescued already, you check if they are breathing. So you check if they are breathing or not. If they are not breathing, then you must call 119 emergency service straight away. Nhưng mà trong căn này là con ai chui kì tranh về thực hại. Tiếp một đường hàm có sắc ta bị ở miền tế rồi cái dòng này này con sắc tê đôi kế nhưng tê đôi kế sẵn tê đôi sẵn lan phết ambulance á tê đôi lan phết sẵn ở cái một chui rồi cái dòng mà
Okay, great. Thank you. Okay, so after you call for help, while the ambulance is coming, we can start CPR first. Later we will learn what is CPR, okay? So you just start to help them to get breathing and get their heart beating first. យកបងស្រីក៏បាននិយាយប្រាប់ហើយថាប្រសិទ្ធប្រទេសទៅឡានពេលទៅហើយគឺបងអូនត្រូវតែធ្វើការសង្គ្រោះបន្តិចទៅលើបុគ្គលដែលគាត់លងទឹកនឹងដែលយើងយកចេញពីក្នុងទឹកហើយគឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងសង្គ្រោះបន្តិចយើងនឹងចេះពីរបៀបនៃការជួយអ្នកលងទឹកតែយើងជួយតាមរបៀបណាបងនឹងលើកជួយគេទេអត់គ្រូក៏អត់ដែរមិនដែលឃើញមានណាលងទឹកគ្រូក៏មិនដែលបានជួយដែរអូខេយ៉ាThank you. Okay. Okay, I think for this one, you may find it useful to take out your textbook. So if you can you take out your textbook and find lesson 6? Okay, ឥឡូវបើសភៅនេះរបស់យើងមេរៀនទី6មានអតមេរៀនចប់យើងឃើញណូហូហើយអូណាលោកគ្រូហូហើយមើលនេះទៀតនោះទឹកនេះមួយនេះទៀតមេរៀនទី6នេះលោកគ្រូបាទអូខេឃើញគេគាត់ឃើញវានេះមក5ពាក្យយើងនេះឃើញវាទី6អូខេមេរៀនទី6អូខេវាទីណាមាន92ការធ្វើថ្នាក់អីបរិយាកាសនិងការធ្វើ CPR Okay. Has everyone found lesson 6? Okay. Okay, done? Yes. Okay, let's go. So I'll be teaching about environmental dangers. Okay, so next slide. The first one is Okay, let's go. So the first one is called electric shock. Does anyone know what is electric shock? Yeah. Okay. Yeah, they used to electric shock before, but a little bit. So just a mild one lah. Okay. Yeah. So next slide, I'll be telling you more about electric shock. So what is electric shock? It's when electric current flows through a person's body. Then you can feel a bit of zzz if it's mild lah. Okay? Okay. គេថាមិនកូនគេថាតាក់ទងជាមួយនឹងការឆក់ខ្សែភ្លើងនេះកូនណាគេសួរថាតើអ្វីគឺជាការឆក់ភ្លើងការឆក់ខ្សែភ្លើងគេថាការឆក់ខ្សែភ្លើងគឺជាលំហូរដែលឆ្លងកាត់ពីរូបរាងកាយរបស់យើងមានន័យថាភ្លើងណាចរន្តអគ្គិសនីនេះវាឆ្លងកាត់រូបរាងកាយរបស់យើងចាំបានទេណាអូខេតើកត្តានៃការភ្លើងឆក់ណាកត្តានៃការភ្លើងឆក់ហ្នឹងតើវាមានអ្វីគេខ្លះឥឡូវតើយើងមើលទាំងនេះបងស្រីគិតនៅបង្ហាញរបស់យើងអូខេ let's go. Can anyone tell me any causes of electric shock? Does anyone know? Okay បងទាំងអស់គ្នាតើអាចប្រាប់បានម្នាក់មួយទេថាតើយើងឆក់ខ្សែភ្លើងដោយសារមូលហេតុអីគេខ្លះកត្តាអីគេខ្លះដែលបានជាយើងឆក់មូលហេតុយើងដៃសិនthey say our hand is wet or have water and then we go to put in the cable or whatever and then yes that's actually correct. So that's the third picture, right? How about the second one? What is it showing? ចឹងទី2ស្អីគេនេះរូបភាពនេះ they say that is they use the cable what we call like charger kind of chargers because here we use the electric what we call electric pump and mostly they have the what we call the ports or the cables or what is we call extension what we call so this is a very problem because we use the electric pump near to the pond so sometimes it's problem so when we link to the waters and then we cool off when we put the cables into the electric let's keep going. Okay, so how about the first one? Do you all know what is wrong with the first picture? First picture បងប្អូនគ្នាឃើញទេ First picture មើលរូបនេះទាំងអស់គ្នានេះស្អីគេ Does anyone know? ស្អីគេខ្លះ
They don't know. They see. You mean the Okay. boy, right? The first picture. Yeah, the boy. Do you know what's wrong? If you don't know, I will continue teaching and then you will learn. Okay? Mình đăng đấy con, mình đăng thầm mấy bạn. Anh ấy âm đưa mình xe phơi mình ấy thì mấy bạn chọn lại. They think they think that is the boy under the rains and later on is linings. They say maybe like correct. Yeah. Okay. So that's actually correct. We'll move to the next slide now. Okay. Yep. Okay, so how do we prevent ourselves from getting shocked? Okay. Number one, don't overload a power outlet. Okay, so means don't use too many plugs in one. Okay, chẳng là con say cái thà lấy muối cứ ôn từng ngọc nế cứ cầm pra cà sa nát cà đọt nát quạt nát bên này cà đọt lớn đọt năng sa đọt ấy bị trơn về nhá tất cả này trơn về cứ bị phơi ấy về phơi ấy tôi chỉ tu tàu nát tu hơi bị chọn rồi. Okay, great. Okay, now how about the second one? What's wrong with this? This one. Can you see? Còn ôn con này khơi nhất nó cạn này pi nứng never use. Okay, chẳng mình này thà việc nó nặng ở tuấn vì mình bánh hai này nên là đặt but if it's broken or open, don't use the wire. Okay? Chẳng đôi nứng đôi ra nứng bởi vì đạch về là hai vì ai hãy công chia dùm pra về tiền chứ sao tại cũng vật bị cho tinh mày tiền. Okay, yeah, great. Okay, and if your hands are wet, do not touch any source of electricity because you will get shocked. Okay, so water and electricity, they don't mix well. Okay, remember that? Okay. Chấp ôn từng ngọc này tiện tâu nâng number 3 lịch bay bay dưới cứ nập bên là đây bay dương xâm khuôn pran bay dương xâm ná dương tự đọt xe phướng dương tự prap prap lô chọc xe phướng chấp ôn ngọc này nâng nhiên bánh há chọc chạm án đấy. Yes, great. Chẳng chạm án đây xong dương xâm này từ compressor. Alright, great. Okay, how about this one? What's wrong with this? Can you see? What's going to happen here? You put something that's metal inside a plug. Okay, but sân thì dương vô ôn đằng đấy dương cái thuê kìa đấy. Đây. Okay, bây giờ dương vô đấy đã cho nó nóng free chọn ngọt. They say that they use the metal, the iron to put in the plugs, the charge. The problem. Yes. Okay, don't put metal objects into electric sources, okay? Because they conduct electricity also. Then you will get shocked. Cầm vô đây, cầm vô ấy. Cầm vô đây, vô ấy, tự đặt vô thằng free phướng, mình thôi ở những chọn chân cạnh này những ngập trơn nè. Làm má đấy nè. Mình sẽ cứ mình tội. Okay, great. Okay, so actually, Yoon, can you go back to the previous slide? So remember just now the tree with the boy standing underneath. So what will actually happen when it rains is if there's lightning, let's see this. Can you see the lightning? What will happen is it will zap onto the tree and the tree may be able to conduct the electricity to you. Okay, chẳng như mơ từng ngọc ní miền Tây Pro mình nè, cho nó còn đam chớ cầm phun tại mấy phliếng hay như mưa rừng tía, chập đam stroke kết hay nước bành cụp. Okay, so in Cambodia we have a lot of cases about the lightning, especially when the dry seasons and rainy season. You know, I mean dry and rainy, a lot of lightnings. So more people they are died during that day. So you must be careful, okay? Yeah, we go to the right field. Okay. All right. Okay, so we'll move on. Maybe go to the 2 slides after. Okay. So if you see someone who has been shocked by electricity, what should we do? Okay, number 1, do not touch the person because maybe they are still connected to the electric source. So if you touch, you will also get shocked, right? Okay. Dân bao say ban đã được biết, okay. Biết thì dân ai chui nhà nam mình biết không ở trên để bàn chọc dẹp lớn đó nè. Tay chui từ mày cái cốt ngóc nếu không tập phát phân kết là kết cũng để chọc. Tại dân tập phát kết cứ trả ra là cứ nghĩ đứng chọn như này. Chăm ba đấy. Dương trong ta tập đó không
អាគិសនីឬក៏កន្លែងណាបិទប្រេតបាត់ឲ្យកងតាក់សិនទៅអូខេ great Okay, so number 2, you find what shocked them and you take it away first because you don't want it to continue shocking them, right? But when you take it away, use something that does not conduct electricity, like stick or rubber. ចឹងយើងមើលករណីទី4ដូចករណីទី2ដូចអូនបានឃើញតែគ្រូបានប្រាប់មិនទូមុនចឹងថាបើសិនមានគេឆក់ហើយបើអូនជាយើងទៅជួយគេវានឹងឆក់ជាងដែរអូនត្រូវតែទៅរកកន្លែងណាដែលយើងអាចបិទប្រេតឬក៏បិទកងតាក់ភ្លើងចេញបានកុំឲ្យមានចរន្តអគ្គិសនីទៀតនៅកន្ទប់មួយទៀតដែលយើងអាចទៅជួយគេបានចាំបានទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចាំបើមានករណីឆក់ឧទាហរណ៍ដូចជាបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តជិតខាងរបស់យើងលក្ខណៈពិសេសគឺត្រូវទៅដកខ្សែភ្លើងចេញសិនខ្ញុំទៅជួយគេប្រយ័ត្នឆក់អូខេ great thank you Okay, so number 3, once they have stopped being shocked by the electric source, we call for medical help. Okay, and then number 4, you check their breathing and their pulse, and if they're not breathing or there's no heartbeat, then we must start CPR. Okay, we will learn that later. អូខេអញ្ចឹងគឺបងស្រីក៏បាននិយាយយើងបាននិយាយចឹងថា number 3 គឺបងអូនទាំងអស់គ្នាគឺបើសិនតែគិតមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរឆក់ឬរហូតដល់សម្លាប់បាត់បង់ស្មារតីអស់ហើយគឺយើងត្រូវតែទេទៅពេទ្យទេយើងឃើញ ambulance ទេឃើញឡានពេទ្យទេវឹងអូខេហើយ number 4 គឺយើងរៀនថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងជាមួយនឹង CPR ហើយតែយើងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីទាក់ទងជាមួយនឹងការសង្គ្រោះបន្ទាន់បន្ទាប់ពីពេទ្យបន្ទាន់មកទេតើបងអូនត្រូវចេះសង្គ្រោះបន្ទាន់អ្នកដែលភ្លើងឆក់អ្នកដែលលងទឹកអ្នកទាំងអស់នោះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចសង្គ្រោះបន្ទាន់ចាំបានទេណាអូខេ well done great Okay, 10. Next slide. Okay, now we'll learn about seizures. Does anyone know what is a seizure or have you seen a seizure happen before? អូខេអញ្ចឹងបងអូនទាំងអស់គ្នាយើងបើកមើលសភៅរបស់យើងបើកមើលសភៅរបស់យើងទាក់ទងជាមួយនឹងស្អីគេហៅប្រកាច់មែនទេប្រកាច់រូបសញ្ញានៃការប្រកាច់តើប្រកាច់មិនបងអូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ប្រកាច់ទេអត់តែធ្លាប់គេជេរថាយីពីមកមានកាច់ប្រកាច់តែធ្លាប់ទេគាត់ធ្លាប់ទេអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគឺយើងមើលទាំងអស់គ្នាគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកាច់តើបងអូនទាំងអស់គ្នានឹងរៀនអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងការប្រកាច់អូខេចាំបងរៀនយើង let's go ឥឡូវមើលសភៅ Okay, so I will show you 2 examples of common seizures. Okay, next slide. The first seizure, you will see the person start to shake uncontrollably. They may fall down and they start to shake. Okay, everyone see the first one? What's going on with the lady? ទី1តើគេកំពុងតែអីហ្នឹងប្រកាច់អូខេប្រកាច់មានន័យថាចាប់ដើមប្រកាច់ដៃជើងប្រកាច់ញើតអានឹងឯងជារូបសញ្ញាទី1ដែលគាត់ចាំបង្ហាញថានឹងឯងគឺប្រកាច់អូខេ Okay, she's shaking a lot, right? Okay, that's the first type of seizure. Now the second type of seizure, can you see the boy? He's doing homework, right? So what's wrong? Can someone tell me what's wrong with the boy? អូខេបងប្អូននេះមើលរូបទី2ក្មេងប្រុសនោះកំពុងតែធ្វើកិច្ចការផ្ទះ homework តើមានបញ្ហាទៅលើគាត់មើលទៅលើគាត់មើលរូបសម្លាប់they say sleeping. Okay, it looks like he's sleepy, but there's a difference, right? So this is actually called, I think, absent seizure. Does anyone know? Okay, never. So actually what happens is they look like they are spacing out. You know what spacing out means? Means they're fine, and then suddenly they look like they're blanking out. They're not sure what's going on. តាមពិតមិនមែនជាការអុយគេងទេគឺអាការៈរបស់គាត់គឺគាត់មើលដៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចង់ប្រកាច់ខ្លួនដៃគឺមានអាការៈគឺដូចជាមនុស្សចង់ប្រកាច់អញ្ចឹងគឺគាត់មានរោគសញ្ញាអញ្ចឹងមិនមែនអ្នកអុយគេងទេហើយភ្នែករបស់គាត់ឡើងសមែនទេបើអ្នកអុយដេកភ្នែករបស់គាត់អត់ឡើងសតែគាត់ចាប់ដើមឡើងតែបើអ្នកនេះភ្នែកឡើងធំតែមកឡើងសអញ្ចឹងនេះគឺជារូបសញ្ញាដែលគាត់ទៅរកអាការៈប្រកាច់បានទេ Okay, thank you. So this may actually be a type of seizure as well, okay? So then try not to confuse with them falling asleep, okay? Okay. Alright, so we move on. Okay, let's go. Okay, so how do you help someone who is having a seizure? Okay, number 1, you note down the time that the seizure started. And if you don't have a clock, so you can't see what time it started, then you have to count how long the seizure lasts. So 1 second, 2 seconds, 3 seconds, just keep counting. This is important, okay? អញ្ចឹងរបៀបនៃការជួយអ្នកណាម្នាក់ឲ្យ
រួចផុតពីជំងឺអ្នកប្រកាសពីមេតែយើងជួយគេសម្រេចដើម្បីឲ្យឧទាហរណ៍តែគេប្រកាសតែយើងជួយធ្វើសម្រេចរបៀបនៃការជួយរបស់យើងតែយើងជួយគេសម្រេចទី1អូនយើងមើលទាំងអស់គ្នាមើលលេខ1ទាំងអស់គ្នាបាទយើងត្រូវតែឲ្យអ្នកជំងឺដេករៀបមើលសិនយើងត្រូវតែជួយគាត់ចុះលេខ2វិញយើងត្រូវធ្វើម៉េចលេខ2មកវេអ្នកចាំបែកខ្លួនបាទយើងត្រូវបំបែកខ្លួនអ្នកជំងឺណាមិនន័យថាបំបែកឲ្យទៅជំនាញក្នុងសិនជួយឲ្យអ្នកជំងឺដកដង្ហើមបានបាទយើងបំបែកទៅធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនេះគឺអាចដកដង្ហើមបានអូខេ thank you Vera Okay, number 2. Remember just now you saw the picture that she was shaking a lot, right? So if she's on the floor, she will actually start hitting her head. So number 2, the next step is you cushion their head with something soft. You put a pillow below their head or something to protect their head. អូខេចាំបងទាំងអស់គ្នាយើងមើលករណីដែលក្មេងប្រុសនេះយើងឃើញគាត់រកប្រកាច់មែនទេប៉ុន្តែបើយើងឃើញគាត់ចង់ឲ្យយើងត្រូវតែដាក់គាត់ទៅដេកហើយដាក់ខ្នើយដាក់អីទៅតែគាត់ដួលទៅវាប៉ះក្បាលរបស់គាត់ណាពឹងទៅក្បាលនេះសំខាន់ណាស់បោកក្បាលហើយគឺក្បាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអីទាំងអស់បើក្បាលបាត់ហើយទៅឬអត់សាច់ខ្ញុំបាទអត់ណាអូខេ great thank you Okay, so once the seizure has stopped, check if they are breathing. And then so you put their head into recovery position. This is a position where you actually tilt your head upwards. Can you see in this photo here? She tilts her head upwards because it helps to facilitate breathing. អូខេអញ្ចឹងចំពោះលេខ3បងទាំងអស់គ្នាយើងមើលទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ឲ្យគាត់ដេកនៅក្នុងទីតាំងមួយដែលសមស្របហើយយើងត្រូវតែងើយកគាត់ឡើងឲ្យនេះអាសរសៃបំពង់កនេះឲ្យគាត់ចាប់តាមដកដង្ហើមស្រួលតែវាមិនបត់ទេដកគាត់ទៅតាំងផ្អឺអញ្ចឹងឲ្យវារៀងងើយយ៉ាងណាងើយទៅវាចាប់ដើមចេញចោលដង្ហើមឬក៏យើងអាចធ្វើគេថាលក្ខណៈសង្គ្រោះបន្ទាន់តាមរយៈគេធ្វើយ៉ាងម៉េចគេពើដូចគេគាត់គេផ្លុំខ្យល់ចូលណាអូខេឥឡូវគិតនឹងបរិញ្ញារបស់យើងមើលនៅក្នុងរូបនេះទាំងអស់គ្នាឃើញគេចាប់ដើមងើយកនេះមីមេងខាងក្រោយគេចាប់ដើមងើយកលេខ3ដើម្បីឲ្យខ្យល់នឹងដកដង្ហើមនឹងវាស្រួលយល់ណាអូខេ Okay, then you also turn them to their side. So number 1, head in recovery position and then turn to their side because all this helps them to breathe better. Okay, អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើយ៉ាងចោះហើយគឺយើងត្រូវនេះអូនយើងឃើញទេយ៉ាឃើញគេដេកទេដាក់ទីតាំងមួយទៀតយើងឃើញទេឲ្យដេកបែបក្បាលទៅនោះទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគេដាក់ជើងគេចំបាត់នៅគ្នាហ្នឹងគឺអាការៈហ្នឹងគឺឲ្យគេចេះធ្វើចលនាដើម្បីយើងធ្វើលក្ខណៈសង្គ្រោះបន្ទាន់តែយើងសង្គ្រោះតែមិនតែតិចយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នាចេះអត់ចេះវើយអូខេចាំវើយអូខេ let's go Okay, so when do you call the ambulance? Remember just now I asked you to time how long is the seizure. This is important because if the person is unresponsive from 10 minutes or their seizure is more than 5 minutes, then you need to call the ambulance. Okay, that's why you need to time. ចាំបងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងជួយសង្គ្រោះគាត់ហើយរយៈពេលប្រហែលកូនប្រហែលជាខ្ទង់5នាទី10នាទីណាអូខេ10នាទីយើងមើលក្នុងសភៅរបស់យើងប្រហែលនាទីកូន5បាទប្រហែល5នាទីមែនទេ10ទៅ5នាទីចន្លោះហ្នឹងមានន័យថាបងអូនបើយើងជួយគាត់អត់ទាន់បានទេយើងត្រូវតែទៅឡានពេទ្យជាបន្ទាន់ណាឡានពេទ្យឲ្យគាត់មួយជួយសង្គ្រោះយើងពួកគេអ្នកប្រកែកជាងយើងគេដាក់ទៅពេទ្យអូខេ That's good Okay, so the next slide. Okay, animal bite. Has anyone been bitten by any animal before? ចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកណាគិតឆ្កែខាងសត្វខាងខ្លះអ្នកណាគិតសត្វខាងខ្លះធឿកស្មោចសម្រាប់សមុទ្រមានអីទៀត ស្មោច they say snake no but normally they have the bee kind of bee because around the home around this home they have a lot of bee you know Yeah, so actually in the textbook there's information about these things as well, okay? Yeah. ចាំយើងមើលទាំងអស់គ្នាគិតទៅជាមួយនឹងសត្វខាំទាំងអស់គ្នាហើយគិតទៅបរិញ្ញាតែនៅរូបភាពនេះយើងឃើញមានសត្វអីខ្លះវិញទេអូហើយនឹងឆ្កែនៅខាងលើអូខេ let's go Okay, I won't be talking about these things today, but if you need the information, it's inside your textbook, okay? Okay. All right. Okay, so what has happened over here? Can somebody tell me? អ្នកណាអាចដឹងបានថាមានរូបសញ្ញាអីហើយជាលក្ខណៈស្អីគេ
What has happened here? Can you see this area? They say the leg is swollen. Swollen. Big, Okay. become big leg. Yeah. Is what color is the leg? They say blue. That is Yeah, blue. it's bluish green, right? So that's not normal, correct? Okay, how about the last one? What happened? What's this? Can you all see? Chẳng như khơi miên tôi mùi này ta sẽ kì mục đồ bùa hả mục đồ bùa sẽ kì khăm they say maybe some animals biting, you know. Yeah, so that's actually the small one. Yeah. This is how you spot a snake bite. Okay, so this is actually the puncture mark. So what happens is the first sign, yes, you said swelling. Number 2, skin will turn color, like such as blue or gray. And number 3, you can see the spot where the snake actually bit down. Okay. Ôn ngọc này chương là tại trên đại chùa chẳng cái khơi nó cái cũng được khơi nhiều. Ok chẳng akara cứ lúc sinh nhật này nhưng ai mơ khơi thái cứ chỉ sạch cuộc khẩm. Thì vui nhưng mơ khơi nè nhưng mơ khơi nó không chịu nói đấy cứ miên lang phứa ôi màu miên lại chịu nói rồi bọc sạch những khẩm những cái nè. Ok nên nát sắp cuộc khẩm lắm miên đang hết một cái buồn hả? Okay. Yeah. All right. Thank you. Okay. Next slide. So after someone or maybe yourself has been bitten by a snake, what should you do? Okay. Okay. Yeah. Chẳng dừng mơ từng ngọc nè, rồi biết này cái chuối nè nam mình nè. Ôi, đây cầm cung tại sắt khăm, đây sắt nó bằng khăm, tay dừng chui cho mày mấy. Đặng cái này, tay dừng chui kia tầm mấy tầm bay, ôi kia sắt tại khăm này. Dạ, lấy những trăm mới bao xây cái bộ riêng dân cư được biết về cái chui, sai dân chui kia tầm mấy. Ok, dân chui kia tầm mấy. Chấp ôn ngọc nè cứ đừng miên liệt cả nặng đi cả lần. Trong con sao bao giờ, trong phun sọc bao giờ, ta dân đừng viên khi biết để chui kề, dân chui kề tầm mấy. Okay, let's go. Okay, so actually the first step is to practice first aid to clean the wound first. I think my friend Yoon will teach you that later, but you need to clean the wound first so that your bite doesn't get infected. Okay? Okay. Lệ cái nát tìm môi đẹp ôn rau khơi này cứ dương ra tay sầm ăn một cái buồn sần. Cana ke khăm cana sắc khăm phu khăm hay. Viên là miền phở hong, viên là miền ruộng, viên là miền mục được buồn. Chẳng bà sân chỉ tục nó mê rút từng căn tại chỗ của tiền chẳng chụp nách từng khăn bao nhiêu thì rồi miên mục được buồn sần. Chẳng bán đấy đó. Okay, great. Okay, then after that you need to call emergency services because depending on the type of snake, a snake bite can be very dangerous. It can be fatal. Okay? Okay, chẳng ôn bật chấp một tiền. Dương ra tay lạc tê tàu phê, nhưng cả làng phê làm bây mà vô dương tàu phê. Nên cái chuyện là út họ đôi chụp phua chợ phua khăm chẳng á. Chẳng bây giờ mình đang tập phua một phết ná để về chợ hay về giả hào và ná phư bao viết đừng rốt vào bè xuống. Hay bị phơi bè xuống bằng những tiếng. Bè đông mặt phơi tròn ná chia mặt đời thực tế. Yeah. Okay, great. Okay, now how about this one? What's happening in this image? What is the boy doing? Okay, nhưng mà nó khơi nó không rô khiếp. Trong coi bảo kế khơi khơi sinh nhà khỏe tập ôn ai chấp ở làm bàn thản ta mình pro nó cũng không tập cận ấy bớt chia mình pro ấy được pro ta như khơi cái công thôi ấy they think that is the boys or the men trying to know to take what to call like the venom. Yeah, kind of the blood outside, you know, is the poison. Yeah, so some people think it's actually good to, you know, suck the venom out of the wound, but that's a bad idea because if the snake is very poisonous, then you'll be eating in the poison also, right? Yeah, so do not suck the venom. Mà lệ cái nạ cua lệ cái nạ ấy khám nhưng khơi club mưa rừng mưa ấy nhưng khơi mình lệ cái nạ bớt cứ chiêm chay mình đấy. They say the movie they teach them about this, you know, when the snake bites, so the someone need to help like to take all the blood outside the poison kind of this
outside. That's not good. In all the poison, you're eating it also, right? Okay, so The movie teaching. Yeah. yeah, don't follow the movie. Okay? តើតើជាមួយនឹងរឿងអូនអ្នកនេះតើតើជាមួយនឹងរឿងអីដែលយើងធ្លាប់មើលឃើញពីបទឈាមបទអីចេញយើងនឹងពុលងើបដែរយើងមិនអាចទៅជួយគេតាមរយៈនឹងទេបើពោះចិត្តបាទអូខេ Yeah great Okay, next slide. next slide បន្តទៀតឥឡូវយើងមើល Has anyone been bitten by dog before? ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឆ្កែខាំទេ No not Okay, no, that's good. they used to the cat to bite yeah not the dog Oh, okay. Yeah. which one is dangerous dog or cat Cat? okay Okay, so what do you do if you get bitten by an animal like this? Okay, next slide. ចឹងយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់ពីយើងសត្វឆ្កែឬក៏សត្វអីទាំងអស់នេះខាំតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខេឥឡូវចាំមើលកិច្ចបង្រៀនយើង right go Okay, so firstly you apply pressure to the wound to stop the bleeding. Okay, so when you press on the wound gently, it will eventually stop bleeding. I think you will also teach you more about that later in the bandaging. អូខេអញ្ចឹងទី1ដើម្បីយើងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចាក់ឆ្ងាយអ្នកដែលបានឆ្កែខាំហើយឬក៏សត្វខាំហើយទី1គឺបងអូនត្រូវតែធ្វើម៉េចតបឈាមសិនកុំឲ្យឈាមនៅវិជាយើងហូរតែកាលណាហូរទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាខ្លាំងអស់ឈាមអូខេចាំបានទេណាយើងត្រូវតែបាទមានកាត់ជាតិស្មេរួច Thank you Okay, number 2, after the wound has stopped bleeding, then you wash with soap and water. Why is it important that you don't immediately wash? It's because if your wound has not stopped bleeding yet, when you wash, it will keep bleeding and bleeding and bleeding because the wound doesn't have time to stop bleeding, right? Okay, ចឹងបងប្អូនអ្នកបន្ទាប់ពីយើងមានន័យថាយើងលាងមុខរបួសណាយើងលាងមុខរបួសជាមួយនឹងសាប៊ូអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់គឺមានន័យថាត្រូវតែបញ្ឈប់ឈាមកុំឲ្យហូរសិនតែកាលណាឈាមនៅតែហូរយើងលាងយ៉ាងណាក៏ឈាមនៅតែចិត្តតែហូរអញ្ចឹងត្រូវតែបន្តឈាមសិនអូខេលេខ2គឺយើងលាងមុខរបួសសិនណាជាមួយនឹងទឹកគេធ្លាប់លាងឯងឃើញទេទឹកស្អាតចាំបានណាបើយើងអត់តែធ្លាប់គេខាំបណ្ដៃយើងនឹងព្រៀងទាំងអស់គ្នាតែយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េច Alright thank you Okay, so you wash the wound with soap and water so that you clean the area and it doesn't get infection. Okay? អូខេអញ្ចឹងការលាងទឹកជាមួយនឹងសាប៊ូនេះគឺធ្វើឲ្យកន្លែងដែលខាំនោះគឺវាអត់មានឆ្លងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតណាមុខរបួសនេះគឺវាអត់ឆ្លងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតទេវាជួយយើងអញ្ចឹងណាបងណាអូខេអញ្ចឹងទឹកជាមួយនឹងសាប៊ូនេះក្នុងលក្ខណៈឆ្កែបឺតឆ្កែខាំបានណាឆ្កែបឺតមិនមានទេឆ្កែខាំអូខេយើងឆ្កែខាំអូខេមួយឆ្កែគឺមានអូខេ great Okay, so actually after that, you need to go to the doctor. Usually ask me, why do I need to go to the doctor? It's just a dog bite, right? But when dogs bite, sometimes they carry a lot of bacteria that when they bite into your blood, they can make you sick. Okay. អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាលេខ3គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការសម្អាតមុខរបួសហើយគឺយើងត្រូវតែទៅពេទ្យពីព្រោះពេទ្យគេមានជំនាញដើម្បីវាចាក់ថ្នាំយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគួរឆ្កែខ្លះឆ្កែវាមានរោគណាតែកាលណាខាំយើងពឹបទៅអើយវាធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺឆ្លងរោគដែរណាអញ្ចឹងគឺវាទៅជាមានមេរោគខាំយើងពេទ្យគេថាតាមដើមញៀវនេះញៀវខុសផ្លេគេឲ្យយើងទៅចាក់ប្រសាទ Okay. Okay, so that's all I have for today. I will now pass my time to my friend Yoon, I think, who will be teaching you about temperature-related injuries. Okay, thank you so much, Vera, for today. No problem. Hey, Yoon, do you need me to help you click? It's fine. I'm sharing the slide, so I will just click through as I speak. Yay. Okay. Hi, everyone. Hi. Hi. Today, I'll be teaching you something called temperature-related injuries. So, how's the weather like there today? Is it very hot, very cold, rainy? Okay. ចាំបងប្អូនអ្នកគិតបងស្រីនឹងបរៀនយើងទាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅស្អីគេគុណគេហៅ
cầm đau đây biết quan tầm mùi nhưng dương miền được bu dương miền chừng ngư ok đây dương miền chừng ngư bu ta dương ôn ngọc hết cầm đau luôn viêm mày việc đau với tự chia với cái dạng nào mà dương miền được bu mà dương miền được bu dương miền ấy nứng ta về đau luôn dương tự chia bu ta ho tha dương miền được bu mình ta về khai ta dương cái đau luôn dương tự chia đau cái đau luôn mới đấy yeah okay great thank you. Okay. So today we'll be learning about illnesses like that can happen when the temperature is very hot, or the illnesses that happen when the temperature is very cold. Okay. Chẳng kết nơi riêng dương piประเภทในcáiประเภทในcầm đáo để tiện tôn cho mùi nứng rốt nạ nó chỉ chủng ngư ná rốt nạ nó chỉ chủng ngư ta sẽ ta là phiền nó vìอย่างmày để chế việc đáo rư vìอย่างmày sẽ ta là phiền cầm lạc nơi cầm rực ao rư tra chế nơi là con mùi rư ong yeah nó okay thank you hello vi riêng ngọc nè. Okay, next. Okay, so do you all know what's happening with the guy over here? Like the one sweating a lot, looking like he's going to faint. Dạ ta, hello dương mơ từng ngọc nè. Ta bảo rõ nâng cận miên akara ai kê, dương mơ cận miên panh hai kê. Để nát đăng, đồng năng rụng nè. Đây, xùi này ta cơ mình lời. Mơ từng ngọc nè mơ. Đồng năng rụng nè. Mơ pro nè gạt ai kê. They say the man or the boy is very hot because to see the sun. Right. So this is what happens when you stay in the sun for very, very long and do things that are like very tiring for you, like running or like carrying very heavy stuff. So that when you can get something called heat stroke. Heat stroke. Okay. Chẳng biết bánh hai cái con nó phải là con đau khăn, nó phải là con miền nào akara này chụp trong cầm đau khăn chẳng cần miền bánh hai cái nhưng 30 đồng rút tiếp mình chơi nhé nè cái miền bánh hai cái hả cái miền bánh hai cái chùm ngư nó cứ mua thái chùm ngư đau khăn còn là bên nước nâng từng họ cân từng họ là cái đau khăn cân từng họ nhưng khớp ấy đau khăn là ban phật tình bảo ấy chậm đau từng họ cứ okay yes great yep. Have anyone experienced something like this before? Like when you stay under the sun, then you feel like this? Chắc con ngon nhất là miền Tây Hàn, chắc tên là quên là dương tàu viên xe tàu ấy chỉ đam chỉ tròn ấy dương tàu khăn như từng họ đấy. Love, yes, they used to because when the dry season they go to the rice field, you know, to catch some fish or crab or kind of the frog in the field. They don't have water, so the sun very hot, and then come to be like very hot. Yeah, they you have to be very careful. Yeah, jump on ngọc nè, cho ta bị giật ngọc nè, bởi dương tàu viên ấy đặt tức phật ở bàn chân cho thầy chụp đau chụp với cái đau làm cho bạn nè. Okay, well done. So I'm going to teach you some of the symptoms, like what you can see when heat stroke is happening, so that you can prevent heat stroke from happening. Okay? Okay, chẳng những từng ngọc nè cái dương trâu kết nâng riêng dương tiện tông cho môi năng heat stroke bên này thà cả đau khăn mấy đấy tiện tông cho môi năng với dương chết từng họ đau khăn dương chết từng họ chẳng á kết nâng riêng dương ta dương cô thật thôi dạng mấy nằm bay cạp việc luôn mà kì. Okay, let's go. Okay, wait. Okay, first, when the person is having a heat stroke, you cannot see sweat. Like the person will not be sweating, so the person is very dry. Okay, chẳng bà sân ta miên akaraประเภทนั้นได้ยินยัยแต่กันจิตถึงhọนั้นคือมนุษย์นั้นคือสิตอนนับเพียบกับดาวคลังเกิดอันแบบยืดเลยอันเป็นยืดเลยสัตว์แต่เกิดจับดาวคลังเหมือนเตนะสิตอนนับเพียบลองแล้วก็พวกเหมือนเตนอย่างนั้นนะอันเมียนไอ้เกก้นอันเมียนไอ้กลุ่มประมาณแบบไอ้เกแบบยืดเลยคือเกิดดาวคลังเหมือนเตนแบบมีอาการะอย่างนั้นพอเกิดนกลงเป็นดาวคลังให้เป็นอาการะอย่างนั้นจิตไอ้เกก้นmẹ mình chết full tê cứ đau khăn mình tê nè. Okay, alright. Okay, then if you touch the person's skin,
the skin will look very red, and then if you touch it, the skin will be very, very hot, like you touch something burning. Ok, chứ mà sân thì dừng tập phát nét đàn miên à cà rạ bẹp nâng nát để cất đau khăn hay để cất miền này thật cất chiếc từng họ á chẳng dừng tập phát bay bao cất phước cất đau mình tên bây dừng tập phát nét là tấy bia nó chỉ riêng sam hay để chuyện và ta nét nướng cứ đau mình tên ok đau mình tên à cà rạ bao cất phát bay bao cất đau yeah yeah. And if you ask the person, or like if you see the person may be like a bit dizzy, like they cannot walk straight, they look like they are a bit dizzy, and then in a worst case scenario they might even faint. Ok, chắc chắn mơ hay nét từng on nó cứ trong miền này thật là cất rút sinh nhà nó cứ cất liệt nặng đi cất như chẳng hạn á ok như ta con ngon đi đang để thành nó cứ chưa rút sinh nhà để dân ai cầm nát thành thành nó cứ miền bành hả đau phăng mình tên ok chẳng dừng chăm má đấy nè ok great alright. Okay, so now like after I teach you what you can see when a heat stroke is happening, now I'm going to teach you how you can stop it from happening. Okay. Ok chẳng dừng mơ từng ngọc này ta biết dừng chui từ mấy đập bên là cất đau khăn á chủng ngư nâng cái hao chủng ngư đạch say chìm bờ sân là cất đau khăn cất đừng ai đạch say chìm đấy nhưng club hơi như này nó đạch say chìm là thằng sập phun bao giờ ta nhâm nông bên nhâm khơi dạ chẳng ta đau khăn với thôi chứ đạch say chìm hai chẳng những chui thôi mày ok lâu cất nó bền dừng let's go. Okay, so first thing, right? Next time when you go to play at the field, or like when you go to catch frogs and fish, right? Make sure you're going to bring your water bottle, okay? Make sure you drink your water when you're out at the field. Ok, chẳng mà sân tàu phúc ma bao giờ mà ba bao giờ năm dân tàu xa đi tàu ấy đó chẳng ôn từng ngọc này cứ rồi ta đặt tức từ nhau mày bàn tràn từ và sân chỉ dân tàu khăn tôi chưa từng họ như người dân nhiều mày nứng ta miền tức miền ấy đằng té ấy cốn đằng té ở dương nứng tôi chỉ bành hà một lần mình tàu khăn cũng tách sờ say chiều để chúng tôi cùng bài cùng tôi một ok yeah great. Okay, and second thing is to wear light clothes. You all know what light clothes mean? Chắc bốn ngọc này dương đăng tế tha ta bà dân tại dương này dương ai biết áo liệt nạ light clothes nó bên đây tha áo đang còn mọi việc đau về lập viện đấy they say when they go to the right field they need at least three type of what we call clothes one or three times you need to 3 be layers. yeah, 3 layers. Because to protect the heart, to protect the heat. I see. Okay. Yeah, but please do not wear something that is like super thick, like a hoodie or like some jacket or like very thick jacket, because if you wear very thick clothing, it can actually make you sweat more, and that's how you get a heat stroke. You get trapped in your own heat. Okay. Chân cái tháp on. Mà sai dương tàu wheel tàu xe tàu ấy. Chân mà dương tàu xe tàu ấy tàu ốc này nó cứ mà sai dương bị áo trap ấy. Việc thôi dương tôi chia việc tăng tàu hop hay tàu làm mà ta dương biết đang đó. Việc ăn cơm nhân bánh hài tê rồi dương thôi dương hai bên như tàu bị sụp luôn á. Chạm ban nào. Okay. All right, let's go. If it's possible, after you come back from the heat, you can rest a bit, drink some water. Then after that, you can have a cool shower, like cool shower. Yeah, okay. Chân cái thà bây giờ miền là cái rạn u thà tao khăng miền tao bây giờ ngồi chít bọc canh chít ấy đó. Ôn ngon hết cứ chăm thà dương từ ngon hết cứ quỳ nó còn lọc ở vì chuyện sân á, và cái ham phật từ chuyện quỳ chuyện sân tới chút luôn chút pran bao dương sân tới hay bây giờ biết dương cho thành niên từ sáng của cô nó con á từ sáng của cô từ sáng này tiếp đâm bấy mình cho phần đào bao giờ nó chút luôn chút pran bao giờ chả má đó. Okay, great. Okay, and next we're gonna learn about something else. Okay, we're going to learn something that happens when you stay in a very cold place for a very long time.
Chẳng dừng mơ từng ngọc nếp kết nâng mơ PT cả lạnh để ca luôn nào bây giờ cái sâu cho môi nâng cả lạnh đã thể chia bằng phòn á dừng mơ sẽ tan là phiền nào tận này á anh em nghe thể chia mày đấy và để thể chia cho anh ấy đấy đau ấy let's close mày này thà dừng mơ từng ngọc này đấy và sẽ tan là phiền dừng mơ sam sấp tao xe sấp ông xa gì yeah great lấy cho mơ cái hai dừng ok. Okay, so when you have been in a very cold area for a very long time, first thing you have to do is you have to come out from the cold. So you have to move to somewhere with shelter. Okay, chẳng bây giờ tao cái lạnh đã thể chia nắp vào nát thể chia khăn bên tên nắng á, nhưng tao thể chia cà phê luôn bao giờ, nhưng tao cái lạnh tại miến, cái lạnh đã hấp chết, nát cái môi miến cho là miến ấy là vì bọc dương tao bị thua dương tao lủng nghề, chẳng đi tầm bấy, để cho miến cho một bò tao bị thua dương thể chia là nghề á, chẳng như tao cái lạnh đã miến là bồn, cái lạnh đã miến ấy không dương á, ok, yeah, cái number liền bao giờ, ok. And then second thing, you have to remove the clothes that were being wet from the cold. So you have to change into something that is more dry. Yeah. Okay. Chẳng cái tham sân đại dương u thao đại dương để chia khăn như sầm đau tại cái lạnh pliên u thao tập pliên tấu biết thôi nhưng để chia khăn ao bao dương sờm chẳng dương ôn bằng biết rồi tại đọc đồ kho ao bao dương để sớm tấu bị ảnh để smoothing làm cho thế dương sẽ tăng là hiệp bao dương nó bị áp lực con sầm rập luôn pran bao dương ấy biết thôi dương tấu chia krum tấu chia ấy nè chẳng tấu té và ao dương sờm những đâu ấy đồ tập biết áo tại dương cứ tháo vía smooth. Smooth okay. Okay, let's go. Okay, and next you have to rewarm your hand in warm water. So after you get out of the cold, try to take a shower or like wash your hands in a very warm water. Cái thà bữa sáng đại dương từ chiếc khăn út chiếc bữa sáng nó là đầu liền của nát của thà từ chiếc khăn chân dương từ rực trong rực đám ta từ mô vinh tới kia tức ao từ tức ấy tới thôi dương là nghiệp khăn trắng dương cho đặt đồ ao và dương cái ao xuống thầm đào vén hay cho mình tết dương trao té liên đáy tại miền tổng tàu liên đáy bà dương thì dương club ăn lương hết ok chân dương trao tại liên đáy để chỉ mua những tức sam sắp từ sập ok. They say here, no, not do like that. So when it's very cold, they need to burn the fire, and later on they put the hand something like that. They don't wash the hand with the hot water, something like that, you know. Oh, that works also, but like yeah. I think the temperature there is not that cold to get a frostbite. Like if you get a frostbite, right, you can see the picture below. Like the picture, like the fingers may actually like become like very pale and then it might turn black, so be careful, okay? If you see your finger like not very normal and like weird, right, then you should get out from the cold, okay? Chẳng cách thà dừng mưa rút nạp ôn ngọc này dừng mưa đó healthy skin bên đây thà anh ấy cứ lo sao anh thầm đà thì mình mừng này sẵn đặc biệt anh ấy cứ chùm hiên thì mũi về thôi dừng tuột lại dừng khơi đây bao nhiêu đặc biệt thì chiếc khăn đó ôn ngọc này là club ấy làm chru nhá chiếc khăn á chun chồng hay chập đầm đi chập đầm làm so chơi chập đầm làm màu chẳng có tại bây giờ từng ngọc này nó còn á ok có tại bây giờ từng ngọc này đầm bấy chết cá biết luôn bây giờ ok thank you. Okay, that's pretty much about the heat stroke and this is called frostbite. If you want to learn more, right, you can actually read in your textbook. There is something else called sunburn, which I think that you might find it very useful. Okay, sunburn. Okay, chẳng dừng riêng tiện tông cho môi nâng ca đạch sở say chiếm tới xa tay cầm đáo cứ dương ban riêng hãy để chúng ban riêng tại dương tông của lại viên tay nhảy nát việc đau kháng việc thừa dương nứng lần sẽ sau là phía của đầu xe sắp ông xa sẽ tốt việc đạch sở say chiếm còn ngọc hiên tôi tập giặt ngọc nghĩa hay một trận một tiết dương ban riêng tiện tông cho môi nứng cái chiếc kháng tại ca là cái chiếc kháng tay dương như là cả lạiอย่างmày đáo hay người cái chiếc dương ban riêng thì ngọc nghĩa hãy bật một tiết bây giờ trong đăng tiết cứ những anh mới nó sau này mặc cái đểคุณban trẻ rồi nhá. Okay, thank you so much. Okay, thank you so much. Okay, is it okay to bring the CPR dummy down? Yeah. Oh, it's okay. You take your time. Hello, Tuesday. Hi. Okay. Knom Chumo Suvita. Okay. Yeah.
Okay. Okay, so let me share screen, okay? Yeah. Okay. Can you see my screen? Speed that up. Not yet. Yes. Okay. So, okay. Okay. Anh Kamleang vâng. Còn đây. Okay, before we continue with the CPR, right? So I just teach you all the steps first. Okay, please. So can everyone put your hand in your heart? Like, can you hear the dub 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 dub? តែពូនគេយើងមើលឃើញរូបនេះទេមានន័យថាមិនដូចកំប៉ះ You hear it? ឃើញទេអានេះរូបចង្វាក់អីគេ they say kind of this is the heart Yeah. So the heart, right, is so sometimes when there's shock to the body, then it can stop the heart. So what CPR does is to restart the heart for us. Yeah, it's help us to restart the heart. Okay? អញ្ចឹង CPR មានន័យថាយើងធ្វើមិនជួយចង្វាក់បេះដូងមានន័យថាយើងដែលឃើញទេកូនដែលឃើញទេចង្វាក់បេះដូងដាក់ទៅមិនទេ Okay, so the first step is to look. So when okay, so the first step is to look for danger. So when we see a person lying down there, so example the red dot, right, is just pretend it's like a person lying down there. Okay, so there's two red dot, right? Mr. Bora, can just help me explain to them that the red dot is like a person? The red one, right? យ៉ាយើងមើលទាំងអស់គ្នាគឺតំណែងគឺក្នុងចំណុចនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ណាអូខេចាំបានទេអានេះគឺរូបសញ្ញានៅក្នុងផ្លូវមួយទៅប្រាសាទអង្គររបស់យើងអូខេ Okay, so do you think it's safer to do CPR on the left side or the right side? The left picture or the right picture? Who thinks it's the left picture? Raise hand. អ្នកណាដឹងថាឥឡូវគេមានលក្ខណៈសង្គ្រោះមិនទាន់គេកំពុងតែធ្វើគេហៅចង្វាក់បេះដូងហ្នឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើនៅរូបមួយណាតើរូបខាងឆ្វេងឬរូបខាងស្ដាំយើងមើលរូបទី1ឬរូបទី2យើងមើលទាំងអស់គ្នានេះមែនយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើរូបនេះបងមើលឃើញទេមើលកន្លែងមកបន្តិចប៉ះរយៈទៀតឃើញទេតើរូបមួយណាឆ្វេងឬក៏ស្ដាំឥឡូវទាយលេងទៅកន្លែងគឺខាងឆ្វេង someone they say on the left side. That is in the left side. They say over here, is it? They cut over there. So over here, so the correct answer, right, is actually the right side. Is a safer place to do the CPR because the left side is in the middle of the road. So we need to make sure that we can't be performing CPR for someone when there's traffic, when there's car, when there's fire. We have to make sure we move it away to a more safer position. So in this case, without the roads, it's the side platform. Okay? Okay, អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាគឺខាងនេះគឺយើងមិនអាចធ្វើបានទេព្រោះដោយសារយើងកំពុងថាណាគេកំពុងតែគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងយើងទៅធ្វើកណ្ដាលផ្លូវគេទេមែនទេយើងកំពុងតែទៅធ្វើចង្វាក់បេះដូងជួយសង្គ្រោះគេនៅកណ្ដាលផ្លូវទេគឺយើងត្រូវទាញមកផ្នែកខាងផ្លូវវិញខាងស្ដាំវិញអូខេយ៉ា Okay, so wait, let me arrange the thing. Can see the thing over here? Yeah, let me sit down first. All right. Yes. Okay, can you hear me? Yes, we hear you. Okay, so moving on, the next thing we have to do is check for response, okay? So we go to the person lying down, okay? Then we go and tap on their shoulder. We'll be like, are you okay? Are you okay? Okay? Okay, អញ្ចឹងគឺលក្ខណៈនេះនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញក្មេងប្រុសហ្នឹងកំពុងតែដួលសន្លប់កំពុងតែគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងយើងមើលទៅគេសិនយើងទៅមើលទៅគេសិនថាយើងទៅគោះស្មារបស់គេសិនណាតើឯងអត់អីទេគាត់ដួលភីងស្រាប់តែយើងទៅគោះគាត់ថាតើឯងអត់អីទេយើងទៅគោះគាត់សិនណាគាត់នៅតែប្រកាច់នៅតែដឹងខ្លួនទៀតមានន័យថាយើងចាប់តាមធ្វើចង្វាក់បេះដូងអូខេអញ្ចឹងអូខេយ៉ា ពីមើលអាចឆ្លើយតបអត់គាត់សិនទៅគោះគាត់មើលអត់អីទេបើគាត់នៅតែឆ្លើយសងយើងមានន័យថាគាត់អត់ដឹងអីទេអូខេ let's go
Okay, so you all can ask them to try like asking people to wake up. So it's like, are you okay? Like just step on the thing and ask them to wake up. Okay, just wait first because I need to put it first. Oh, okay, can. Đi được luôn dần, đi được. Tầng 2 ở này đặt hàng này cái đặt. Đặt hàng nào. Tóc vậy. Sao nó? Đồ nó. Okay. Lên đặt hàng một. Lên được cô mưa cơn mất. Are you okay? Tiếp mưa cơn mất. Yeah, can try. Hello, dương sa thần pa cái thần. Tại này anh ở đây đấy, đây số tuần nhất sâu dần nữa. Tại vì mà chị sinh mà, ngồi lên. Cho mình. Mà chị sinh mà, come on. Chuông để tao nghĩ có khai vậy. Oh, you can. Okay, cho chị sinh cô mưa cơn mất. Tại này anh ở đây đấy, này đang khuôn đấy, cất đôi phừng, sầm lọc. Nhưng tôi chặt mưa cơn sần, là pa cơn sần rồi. Này ở đây đấy, quay cận nữa. Okay, just step on the shoulder. Yeah. Yeah. Quay đằng smart, cùng bài sang tích. Okay, yep. Okay. So after we check for response, right? If there's no response, then the next thing we have to do is shout for help. So basically, if there's a lot of people, right, then we point at one person, be like, can you help me call ambulance 119? Because if in the group, right, if we just ask them to call, then we don't know who's gonna call. So you just point at one person, ask them to call. Then if there's no one, then you can just ask them to shout for help. But if there's no one coming, then we still do CPR first. We don't leave the patient. And go somewhere. Okay? Okay, chẳng đôi băng xây các bạn dây chẳng thà phần chấp vì dương kết miên cột nặng rồi có bắt cả hạt nó bắt băng smart này thái dương trao tay chuối sủng cột kết ta mà dễ xây kế thôi cho là ná với cái chừng quạ bê tông và tay muốn là như thôi chẳng cứ ôn bằng thế trao tay tao cua kết mưa sần thằng này ai đấy này bật kết ở bên cạnh sợi tọt thế dương chặt tàn phừ hai nhà nam nè trao tay strike rốt chìm nuôi bên này cà tê tao rốt phế rứ cà tê tao rốt lán lán phê ngay và tay dương nắng cứ nè là trao chui kết cua phần chân nó bên đây thay sủng cua muốn để kết tao phê rồi đấy như thôi cho nam bạch đốm là bây kết đâm khuôn bình sần ở bên phải hà thì anh cái hao thầm mà là cả okay just need help okay please call to ambulance okay thank you so much. Okay, so the next thing after we shout for help already, someone's getting help, then we have to open the airway. So how do we open airway? So when someone is unconscious, right, so that the airway is closed, like the way in which the air goes in. So we put our hand, I'll show you. We put our hand on the forehead, then we put this hand on the chin, then we tilt up. So this way it opens the airway. Nếu cứ nào bây giờ dương thôi sủng cua nè đã bắt băng smart tay sắp được nuôi sẵn cứ anh ấy cứ chịu tờ họ nè đã cất cầm công tay bắt băng smart tay tay dương cua thật thôi mày muốn làm bóng cứ dương trao té bác cứ dương này chắc được lắm và người cất sẵn á người cất chẳng khơi người ấy ok đây được biết can đào ý anh này sẽ rút ok chứ ba cất cứ mày cất đi chứ cái ba dùng lực to cái á nè co thằng đó tại đây dùng rồi chứ nước hay ba mật đất cứ mật vào cái cành đặt khóm những người co sẵn ok yeah great. Okay, so after we open the airway, then we need to check for the breathing and the pulse. Okay, so what we have to do is, okay, we lean in close like this, then we feel for the breath. So you can hear you can hear the breath, then we can feel the air on our cheek, and then we can look for the chest rate go up and down. So these three things. So you hear, you feel, and then you look for it. Chị dừng tắt tâm bay đang thà cho nó cứ viên miền đồng hấp phần tập ý dừng người co cất hồi ok lười đấy đáp nữa mệt cho tranh pha đấy ok anh ấy những khu ho dần để anh ấy sao biết chúng bạn việc hàng con mới biết tập tệ việc miền thầy thì việc làm mạnh hình rồi đấy Okay, yeah. So if then after that we have to check for pulse. So everyone take two hands, then you put it over here. Đặt đai phí đặt lên đấy đặt lên cái này đặt nó ask them to put it for themselves so they know where to find the pulse like over here. Like try it. Yeah so that's why chân những đặt nó mà chỉ hiện nó tầm bay chân chip trò can hear your chip trò vì coi chip trò chân như đấy đặt tận nó bay lên chip trò khơi chip trò đăng chip trò cái ná
Cười đang ấy. Dạ, chân cần đấy, đang cần này. Okay, chân okay, great. Okay, so we have to check for the patient. So you put your hand like over here, then you see whether you can feel the pulse. Okay, chắc một chấp dân đặt đây chân hái dân đang tha chích cho vào cái đút rồi mình đút. Chân dân đang đấy, biết là bắt bao smart đấy chích cho vào cái nó lút rồi. Nó lút, cái là tân ngập đây, mình đây thà chích cho vào cái. Ê, mình u thò chứ. Cái tay dương chụp con này đấy dương ai tặng là lớn này bàn chân chích cho nó cái này. Cái đút cái đấy chính, cái đấy. Okay, yeah. Okay, so you can also feel the pulse in your hand. Hand also can. Yeah, the hand. Okay, có đây bởi những bên này cứ lút đấy. Này cái đấy. Like over here. Tật nó chỉ cho vào những nét sầm lấp cho nó tự mình cho, okay. Cái này cái những sự nó lực vào cột. Chẳng mình đây thật co vào cột cứ nó miên đồng hàm. Okay, yes, great. Okay, so in this case, right? So when we feel for the pulse and we listen for the breathing, right? If there's no breathing and no pulse present, then we do CPR. Okay. Chắc phải tiếp kết ăn miên cho đo đồng hàm tế. Miền đây thầy chip cho vào cất nó miền tế mẹ nó cứ mình tên slap tế chip cho vào cất nó đờ xây chiêm vào cất nó rồi lại ấy và đã cất là cất nó sầm lấp từ cất bắt đằng hầm chắc phải chậm ngay dương thua CPR cứ cái áo phần pro bắn bản tôn tay dương support từ mình nó lên một nụ tay dương thua cho na bé đông vào cất từ mình sắp dần. Okay, let's go bấm say nhập viên. So to do CPR, right? So basically, okay, which is your stronger hand, your right hand or your left hand? Raise up the hand that's more stronger for them. Hello, đây bà dân đây mới na tại khang chuyện đây chơi nó đây sắm đây dân cứ đây chơi cả rồi này. Okay, right hand nước đây sắm. Okay, so right hand, okay, good. So right hand is the one you're gonna put on top of the person first. Chẳng cứ đây sắm cứ dân đặt lên đây chơi của đây sắm kia nè sống sòng cót này khang cái này. Okay, so I want to tell you where to put your chest. So if you can see the V in the person's chest, like the V, yeah. So you put 2 fingers above that V. That me, okay, cái này, trăm cái này, cái lẽ, chẳng bên này thật đây bao nhiêu cứ đây sắm đã lên đây chơi bao nhiêu sòng cót vậy nè, đây chấm từng lấy đừng cứ đây sắm thì sòng cót đây cái này tàu vậy nè, thì dính đạn nữa. Okay, great. So you put your right hand, the more stronger hand on top, then you interlock it like that. You put your left hand over here, then you close it. Okay. Interlock it. Bên này ta, yeah. Chẳng bên này ta tặng cho cái dương đặt viết tầm bấy stretch viết tầm bấy đây đâm vào dương sừng cọt viết nè, sừng cọt đây nè, cái dương đặt viết tầm bấy miền tầm lá sừng cọt chấm chấm nói bê tông ở này đường này. Okay. Yeah. So after we put right. So when we want to do CPR, we have to make sure we are using our body and not just our hands. So after we put, when we want to start, right, we push with our hands. So our elbow cannot be like this. Our elbows cannot be like this, must be straight. So it's like 1, 2 like that. Yeah. Cứ đầm bấy trong thế này cứ dân lúc riêng trai bao nhiêu cứ cho tầm miết chìm hố đầm bấy thua cá sủng cọt một ngày lót đạn cho mình á. Ok, dạ chẳng như đạn chẳng chăm ba đấy ok cho nên kia lệ nó sủng cọt phần tường dạ. Okay, so usually it's better to perform it when it's on the floor, because then you can use your whole body weight, because when you're standing up then it's like more unstable, but it's okay. Then now I'm going to teach you the counting for it. So we have to do 30 compression. Yeah. Okay. Chẳng tập đối thang chẳng cứ dân pro tầm miên đã kết ở trong cái line na luôn sầm rạp dưỡng thua cá hay tập một tiết dân thua cá sủng cọt phần tường đời cá ở cái ring cho tranh phí đâm truông bao dưỡng để dân rạp ấy thật đặt đây từ mấy đây sắm là lướt đây xuống đây na đây dân cần lăng dân thì chẳng đặt đây cần lăng là lướt đây này một tiền hết dân đứng thua cá rốt nữa để dân sủng cọt miễn chết ta sủng cọt đây dân cứ dân trâu rốt này ta rốtประมาณ tí rốtประมาณ đón bàn dưỡng chụp vừa lấy. Okay. Yes. Okay, so the counting goes like 1 and 2 and 3 and 4 and 5. So it's like 1 and 2 and 3 and 4 and 5. 1 and 2 and 3 and 4 and 10. 1 and 2 and 3 and 4 and 15. 1 and 2 and 3 and 4 and 20. 1 and 2 and 3 and 4 and 25. 1 and 2 and 3 and 4 and 30. So you can count in Kamleang. So it's like more and P and bold and
by moi and b and by and boon and from moi and b and by and boon and dot moi and something like that. Yeah. ចឹងមានន័យថាយើងរាប់គឺ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5រាប់វិញអញ្ចឹងណាឥឡូវឧទាហរណ៍ណាយើងធ្វើប្រហែលយើងទៅណាគឺ5ដងអូខេធ្វើសាមើលមកអូខេ So until 30 so it's like moi b by boon from moi b by boon dot moi b by boon dot from moi b by boon ma phai 4 5 6 4 2 3 4 5 ងើយកអូខេចឹងយើងទៅសង្កត់យ៉ាងไงណា Okay, yes, do like that. Yes, great. Just try បាន5ដងមើល Okay, she's doing it okay. Just make sure her elbows are like locked. So like elbows shouldn't be moving. So it's like straight. So that it goes down like this thing is going down. So it cannot be like this. Must be straight. 1, 2, 3. តាមនៅលើដៃឆ្វេងអញ្ចឹងចឹងណាយល់ទេ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 យល់ណាអូខេអានេះគឺធ្វើចង្វាក់បេះដូងឲ្យចង្វាក់បេះដូងនោះវាដើរចេះឲ្យចាប់ដើមដើរឡើងវិញបេះដូងនឹងចាប់ដើមសម្លាប់ហើយតែយើងធ្វើវាដើរឡើងវិញ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5អូខេដូចគិតរៀនអញ្ចឹងណាយើងមើលនៅក្នុងរូបភាពនេះឃើញទេទីចង្វាក់អញ្ចឹងឯង Yes thank you Okay, so the 30 compression you have to do it 5 times before we so we do it 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 ដង okay yeah no as in we have to do that like 30 compression so moi b by moi p by 4 5 right that one is until 30 okay 1 2 5រហូតដល់30 30 yeah 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 So they can count it like moi b by boon pram, then moi b by boon dot, moi b by boon dot pram, moi b by boon ma pai, moi b by boon ma pram, moi b by boon samsit. Yeah, chân như vậy mà 1 2 3 4 5 1 2 3 4 10 1 2 3 không tôi chừng 1 2 3 4 20 1 2 3 4 25 1 2 3 4 30 yeah you put it đó đâm bay okay like that okay so do that one is one time like 30 times is the samsit is like one time so we have to do it 5 times before we check for the pulse and breathing again chân những đặt nghe chân ấy chân dân khơi chân bên đây thả đâm bay ở trường quạ bê đôn nó bị chặt đâm đà là vì tay nhưng nên buôn snap này cá với thôi cá chui sừng cua đừng ai chậm bán đấy na chị sinh ở đâu chị sinh thưa tạm mười mới đặt đây nam lên đây ná hay rập mùi pi bay 4 5 mùi pi bay 4 5 mùi bay 4 5 ok sam sập như thế này 5 hay rập tập đọc mình dạ mùi pi bay 4 5 đọc ba rồi 5 6 1 7 giờ rập chết đối kia chẳng từng dừng chuột phần tát thưa mấy ban sam sập bây giờ rập tới bên tập ban sam sập mà nè nếu cao được biết với chừng quạ bẹt đồ một thế rồi nhé Yep. Mr. Boro, just make sure when they do it right, their elbows are like locked, so it shouldn't be moving. The elbows shouldn't be moving. It's not like that. It's like straight. The elbows are straight. You're using your body weight to push on the chest, so your elbows should be straight. It should be locked in. So the elbow should be locked like that, right? Yeah. So the elbow shouldn't be loose because we want to use the body weight to push on it because the actual person, the chest will be quite hard to push. So we cannot, this one cannot be loose like this, must be locked in position. So you have to like push harder. Okay, chân cái trong bên này thà đây là bao nhiêu, riêng đây bao nhiêu, bơm này sang mình ngước bên này làm hiểm á, ngước xuống á, ngước rồi ngước xuống. Okay, chân tay bao nhiêu, chân con đây, cái tay bao nhiêu cứ admin cho lần thì thế nó đã rừng vậy chân luôn bao nhiêu này rồi ok 1 2 3 4 5 ok 5 6 1 7 8 9 10 1 2 3 4 5 ok chân đó đây bao nhiêu chưa ok chị xin vô lấy thôi ra 10 mắt con đây bao nhiêu cả nên ngừng á ok yeah luôn bao nhiêu này sừng con yeah that's great. Okay. So you have to, the speed should be like 1 and 2 and 3 and 4 and 5. 1 and 2 and 3 and 4 and 10. That's the speed you have to do it so that you can restart the heart. Cho môi bao nhiêu tôi dương câu tầm biên
chủng vạ bài dương cứ mùi pi bay buôn pram mùi pi bay buôn pram mùi pi bay buôn pram dạ chả bán này chuyện gì nhá ok là thương đang tiền mới mùi pi lên đợt pi bay buôn pram mùi pi bay buôn pram dạ okay, ja. Okay, so now can we go through from the first? So someone tell me when you first go to a person, what's the first thing you look for? Okay, chắc bật tập dương ban khơi nhé là miền cara để dương trâu sủng cua mình tên hay ở vậy để dương trâu mưa đồng bông bảo kê đằng ấy để cứ làm pram mình tu môn nó cái đốt pin tới dương thương mày dương cua smart bảo kê mày đấy You look for danger. You look for coi cái lúc mưa cái đồng bông bảo kê mưa cái đằng ngót click bạn đấy mình này thả dương trâu mưa thả ta cất đăng khuôn rư của mình tân tầng dương trâu mưa ẩm phí xuân pran bọc quật cất đăng khuôn rồi in the textbook have. Ok những cái mưa nó lớn tập hợp bài dương cư dương miền này cái tông của mùi bao giờ miền cái muối cái xây cái dương mưa từ lơi cái nè đem đây bài dương tự tạo chẳng dương rồi mưa từ cái cây chui sừng rôm bẹt đồ ok cho đồng hào bao giờ cứ dương trâu chui sừng rôm đôi mình đây khá ok anh cứ chia cara bao giờ yep. So the first thing you look for danger for the place. Make sure the place is safe. Okay. Okay, chẳng dương mưa từ lơ đánh chém bên đây tham mưa từ lơ tí cái line bao dương ta cái line bao dương nó cứ việc xong stop nâng cát với chui sừng rôm bản thân rồi cái odd đánh chưa cứ chung với phải nhà cả bao giờ yeah place okay chăm ăn đấy yeah. Okay, so after you go to the person, what do you do? What's the first thing you do when you go to the person? Chắc bật tập bây giờ khơi ta tí cái line để dương trâu thôi hai ta dương trâu thôi bật tập để dương bàn dây mấy cứ tập quốc luôn bao cần mà đấy are you okay với đấy Ja, okay. Yes, so first you check and then you ask for, are you okay, the response. Then you got no response, then what to do? Nhưng mà sao ta cất admin no response, mình này ta cất admin chấm lại ta lọc mà dương bên tề, ta dương qua ta thua vậy. Yeah, okay. No, before you check, right? You ask for help. Ask for help, mình này ta trâu tê, ở nhà nào nên chui sân ta trâu tê tấu, rồi pê, rồi cất tê tấu làm sừng cua bắn. Rồi dương anh này dương cái là chui sừng cua mình chấn, nó cái line để cất hai tê, vô lẽ. Yes. Okay. So after you ask for help already, then you take your left hand, you put this, and then your right hand put here, then you open airway. Okay? Cái tam kết vô đây sắm tạo lực quá làm thêm tiếp tay chuối cứ bớt cho đồng hầm bằng gần. Vô lẽ. Okay. Then after you do that, then you do what? Hãy bắt tiếp chuối đang ngọc hiện. Hãy bắt tiếp tay dương cua chuốiอย่างmày. Tiếp dương bác cho thôi. Đi đã. Con này này. Muốn đang ngọc hiện. Okay. Put it here. Then what do you listen for? Anh dương đặt được rong hãy. Kiểm tra pháp. Ok. Chẳng như mơ bao kết cập hai dương. Chẳng như bác cho lại mấy. Bác cho nào. Bác hai. Chẳng tiếp mà kết như mơ cái chip cho bác con. Dạ chip cho. Ok cái này nè. Đi xếp mơ bật đáy các bạn. Ok tức. Dạ. Hả? Dạ nếu anh miệng bánh hà tề. Yes. Okay, so when can I ask them how they check for breathing? Like how do they know if the person is breathing or not? Nhưng mưa tầm mấy bạn đang cất miên tầng ham rồi có tầng ham cứ dùng stop lên mấy. Stop, ok, stop tam cho lo đi. Ok, stop tam cho lo đi mà nè, tam mưa bao cơn á. Ok, stop. Yeah, you listen, then you look for the chest go up and down. Ok, chẳng bên dương mưa cái dương listen cái dương stop, hay cho mình tiếp dương mưa tam through bao con á, chest cứ go up and down bên đây tầm luôn lúc từ nào miên. Mẹ cất miên tầng ham một bình ai rồi cho bị dương thưa sừng pro bản thân nữa á. Ok, bác sa cơ miên tầng ham đó tự nó lên bài đông nó thế chất ở tầng ham mày đấy chăm ăn đấy. Yes. Okay. So now got no pulse and no breathing. Then what to do? Nhưng mà sao tự miên tầng ham thế, miên chụp cho thế, chẳng những qua ta thuê tầm mấy, nhưng thuê mấy. No, tê rồi hai, thuê mấy. Với cả sừng pro bắn chân, tam rồi chứ. We do CPR. Okay. Okay, yeah. Okay, can one of you show me how to do it? Chẳng những ai
phần riêng các bạn đấy tay dương thời mấy ngân số mới chỉ xính nhưng đặt đây dương từ mấy ok anh ấy cứ đọc hai ok đặt đây từ mấy trong bên đó đây tám đây nó cứ cụm ngòi này nè rập mất mùi pi ơi 4 gram mùi pi ơi 4 gram mùi pi ơi 4 gram yeah Okay, cha. Okay, so just need to do a bit faster. So it's like moi vi by bun from moi vi by bun dot moi vi by bun dot from that one. Okay. alo như thôi dân lương tại mà alo ơi nè đây còn lăng đây ơi mà dạ ta đã đây nó để dân thôi cả lăng những cái để cũng bàn cái bàn phổ biến hả đây chuyến hay ơi anh ấy dương ngon trong online thì rừng chẳng này ok rất mùi pi bay 4 gram tao Okay. bay 4 gram mùi pi bay bun dot moi vi by bun dot from. mùi pi 4 gram ok yeah Okay. So you just do it until you get enough practice. Okay. Yeah. Với biết đầm bay crop chùm hiên để dương ban ăn đồ vọt vậy nè đây bây giờ người ta chạy người đấy ok nhưng ra về riêng lên đây tới mùi pi bay 4 gram mùi pi bay 4 gram ok mùi pi bay 4 gram ok ok mà phải ok riêng lên đây nhá okay thumbs up okay yeah thumbs up great Okay, so Mr. Bonru, so one other thing to note, right, is when we push down, we let the chest come back up fully before we press down again. So it's like 1, 2, 3, 4. It's like that. Like so, must make sure the chest is able to come back up before we push back down. Okay. bắt lên đam trung hai dương trâu để cùng lươn cùng nhấp về đất với ơi về trâu là tập bộ bình ok u thao tài dương đạn chơi tôi chứng yep Okay, can. So can I check how many times do you have to do this thing for CPR? How many times? CPR cái tôn chúng mình cá thôi chúng bạn bé đông ngừng ta ôn nhưng thôi của bạn đòn để nó đăng this is thumbs up Cha. Okay, so thumbs up is the one time. Okay, then so after you do the one time, must do 5. How many times do you have to do before you check the breathing and pulse again? Okay. Thumbs up chân thumbs up nó bên đây tha thumbs up đòn chân như thưa man đón nhưng thưa prắm đòn thumbs up nó một đòn và tay nhưng thưa prắm đòn ok nhưng thưa prắm đòn Yeah, so it's from 5 times, okay. Yeah, 5 times. So after doing some set times, then we do 5 of some set. Then after that we check for breathing again. Then if no breathing and pulse, we continue. Okay, chân bên đây thầy dương phơ pram đòn hai đó, phơ pram đòn hai dương mứ, chúng bạn bên đốn dương mứ ta kết gọi hai mà bây giờ nào, chúng bạn bên đốn bằng kết chào bằng kết đời nào, cho nó kết đòn hai bây giờ nào, chân mà sang đào ở trên đòn hai thế dương phơ pram đòn tiền, hiểu đấy, dương phơ pram đòn tiền từ mùi pi bay 4 pram mùi pi bay 4 pram tại 8, tại dương cứ anh cái áo trái chúng mình bên đốn và dương cứ và dương phơ tam chết cho từ rung cho từ mấy ở bên đúng người đời mình rồi lên con á phương mang đón ok sam sắp mang đón làm đón ok sam sắp bên đây gặp làm đón ok yeah alright Okay, then that's all. Thank you so much for having me. Okay, interesting thank you so much. So yeah, just let them practice on their own time, like just try the 30 times and they will slowly get it. Yeah. Yes. Okay, so this might be good for them to learn in the village because the center health center is a little bit far from the village. So I think maybe something like they need have to do like CPR. They maybe know about this as well. Okay, so that's yeah, thank you. Remember to practice. And so before we go today, could we just invite everybody to take a picture together? No, cannot. Sorry. Kidding. Okay, group photo, everyone, come here. Bỏ here. Anh kia dừng bắt năn nhớ mình ngon here. Cái mới khơi đấy. If it's convenient, could you turn on your camera for just a photo as well? Okay, everyone, turn on your camera.
Hi, PP Jimmy. Thank you. Okay. Okay. I'll take the photo then. 1, 2, 3. Okay. Perfect. One more. One more. 1, 2, 3. Okay. Thank you. So it's too long. But anyway, thank you so much, everyone. So today is very meaningful for our girl to learn from you for CPR, you know. Okay, so interesting. So thank you so much, everyone. Any question before we leave our meeting now? Any questions for us? No, you? No, we can ahead. Okay. Yeah. All right. So thank you so much, everyone. So, All right. well, can you say Bye. bye to our teacher? Say hi. See you next week. Bye bye. Okay. Thank you so much, everyone. Good luck. See you next week. Bye bye.